Tangu kuanzishwa kwa ugatuzi, wakazi wa Vihiga wameshuhudia maendeleo makubwa na babu kubwa, hasa baada ya Daktari Wilbur Otichilo kuchaguliwa kwa gavana mwaka wa 2017 na tena 2022. My heartfelt appreciation goes to the governor for his tireless efforts for us to acquire quality education. Wala anasema Otichilo hatoi pesa yangu natoa kwa elimu. Kwa mara ya kwanza kabisa tunakuletea makala spesheli ya Vihiga wiki hii. Makala yatakayokuwa kikupakulia yanayojiri katika idara mbalimbali. Tutatoka ofisini na kuenda kwenye ground ili kumulika maendeleo mbalimbali mashinani. Niliwaachia wajukuu yangu. Kama hapana letea mimi maji, naanza kugombana. Na sasa nasema ni hasani. Isitoshe, jiandae kupokea mahojiano kabambe na maafisa kadha wa kadha wa serikali ya kaunti ya Vihiga, huku wakiajibu maswali yako. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa saa 10 jioni kwenye mitandao yetu ya kijamii ukitumia anwani County Government of Vihiga. Na pia tutakuwa mubashara, yani live ndani ya 105.0 Vihiga FM. Naam, kwa yote haya usitie shaka, maana kama ni kwa shibe ya habari za maendeleo, Vihiga wiki hii imo na ipo. Tarehe 22 mwezi Septemba mwaka huu 2023. Raha iliyoje tunapokutana tena katika makala yetu spesheli ya kila wiki ya Vihiga wiki hii. Mtazamaji wetu, msikilizaji wetu wa 105.0 Vihiga FM, natumai kwamba hali zako shwari na utayari kusafiri nasi katika mashua haya ya Vihiga wiki hii. Lakini kabla, hebu tutupie jicho tu yale ambayo tumekuandalia katika makala yetu spesheli, japo kwa muhtasari. Tupate yajayo. Afisa wakuu watia sahihi mikataba ya utendakazi. Idara ya mazingira yaandaa zoezi la kusafisha soko la Luanda. Katika kilimo, maafisa wa idara hiyo wazuru Murang'a kujifunza ubunifu wa mswada maalum wa kilimo. Na michezoni, timu ya soka ya Vihiga ya wanaume kuwakilisha magharibi katika kipute cha Talanta Hela kule Nairobi. Karibu mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Jina langu ni Victor Wetende. Tufuatilie katika mtandao yetu ya kijamii. Tutafute katika Facebook ule ukurasa wa County Government of Vihiga. Pia fuatilia ule wa Mheshimiwa Gavana Honorable Wilbur Otichilo, na pia ule naibu wake HE Wilberforce Kitiezo, ili tuweze kupata maoni yako. Tupa pale, tutakuwa tukiyasoma wakati tunakuletea makala haya moja kwa moja kutoka makao makuu ya serikali ya kaunti ya Vihiga. Na tukianza habari zetu ni kwamba majuzi wakurugenzi katika idara mbalimbali katika serikali ya kaunti ya Vihiga walitia sahihi mikataba ya utendakazi na maafisa wao wakuu katika idara hizo. Kumbuka kwamba awali mawaziri walitia sahihi mikataba ya utendakazi na Mheshimiwa Gavana, kisha maafisa wao wakuu wakatia sahihi na mawaziri ili kuweza kuona ni vipi watafanya kazi ili kuweza kuwaletea wakazi wa Vihiga maendeleo. Tupate mengi. Ya utendakazi ili kuimarisha huduma kwa idara zote kwa manufaa ya wananchi. With His Excellency when he appointed a team led by the DG professor here and another team when we started it all, and now we have graduated into another level with the incoming of Chief Philip. And the team has done very well. So I want to take this opportunity to thank the entire team for this
for performance contracting is not something new. It's something that started in this country in 2004 when we first had it, and it has graduated with the time. And basically, the basis is to improve the performance, delivery service, and in public service. So we are doing all this so that we can improve. Whatever we are doing can be measurable, as it has been said. And at the end of the day, we shall all be happy with the delivery of service in the county. I want to commend the CCMs. Chief officers, now we've cascaded the performance contracting to our distinguished directors, and I'm sure that we've given unto ourselves to ensure that as a whole we will remain binded by this and ensure that we deliver. And performance contracting in this county of Vihiga, we will give all our level best to ensure that we'll inculcate this culture of giving unto ourselves targets, working the targets, and at the end of the day, accounting for the deliveries. What will follow after this exercise will now be the directors, led by the chief officers, taking this tool of management of performance to the necessary levels going downwards, cascading it further to the levels below your positions in the establishment of this county. I want to call upon all of us that His Excellency wants to position a model county. And a model county is a county that is responsive, that is sensitive, and delivers. And as we work this together, His Excellency expects out of us to always work around, to always act on the policies, on programs, on projects, on cross-cutting issues that speaks towards that which the people of this great county expects His Excellency the Governor to deliver. Serikali ya Vihiga itatuza idara ambazo zitakuwa zimefanikisha huduma zao baada ya tathmini. Nikiripotia Vihiga wiki hii, mimi ni Gilbert Luanzi. Masuala ya miundo msingi na barabara hapa Vihiga ni kwamba idara ya miundo msingi imeweza kupiga jeki na kuhakikisha kwamba zimamoto lilonunuliwa linawafaa wakazi wa Vihiga. Tangu linunuliwe basi limeweza kuwafaa wakazi zaidi katika visa vya kuzima moto na kuokoa maisha ya watu wengi hasa wakati wa mafuriko. Tupate mengi kutoka kwa Timothy Manguya. vya moto. Serikali ya kaunti ya Vihiga iliagiza gari la kuzima moto mnamo mwaka 2019 lenye uwezo wa kubeba maji lita 10,000 na kemikali lita 1,000 ya kufanya shughuli hiyo. Miaka miwili iliyopita katika kijiji cha Gamarani katika wadi ya Jebkoyai, mtoto wa miezi 9 aliponea chupuchupu baada ya nyumba yao kushika moto wakati mamake alikuwa amemlaza. Pindi tu wingu la
moshi ilipogubika nyumba yao na wakazi wa eneo hilo kupigia wazimamoto wa kaunti. Walivaa magwanda yao ima kwa ima na kuelekeza gari hilo Jepkoyai. Walipofika wakazima moto na kuokoa mali na maisha ya malaika huyo. Kufikia sasa wazimamoto wa Vihiga wameweza kuokoa mali ya mamilioni kutokana na visa 183 vya moto ambavyo vimetokea kwenye kaunti ya Vihiga na hata kaunti jirani. Vile wazimamoto wa Vihiga wanajivunia kuhudumu kuendesha operesheni 21 za kuokoa wana Vihiga katika mikasa mbalimbali, kuokoa walioumia kwenye visa vya ajali 18 kuwahi kuripotiwa, kando na uokozi wa mateka 9. Ili kuboresha usalama na kuruhusu jumuiya ya wafanyabiashara kufanya shughuli zao za kila siku, milingoti mirefu za taa almaarufu milika mwizi zimejengwa kote katika kaunti, ambapo wafanyabiashara wanaendesha biashara zao hadi saa za usiku. Nikiripotia Vihiga wiki hii, jina langu ni Timothy Manguya. Saa vya Naam, majuzi maafisa wa ukaguzi wamekuwa katika serikali ya kaunti ya Vihiga ili kupiga msasa namna serikali hii hasa katika idara ya fedha inaendesha shughuli zake za kuweza kuhakikisha kwamba hakuna ufujaji wa hela. Tupate mengi kutoka kwa Shekina Glory. Wa Vihiga Daktari Wilbur Otichilo mnamo tarehe 12 mwezi wa Septemba mwaka huu alifanya mkutano na maafisa wakuu kutoka idara zote pamoja na maafisa kutoka idara ya fedha na mwanasheria wa kaunti kushughulikia maswali yaliyoulizwa na afisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu kuhusu miradi ya maendeleo katika idara husika kwa mwaka wa fedha wa 2022 hadi mwaka wa 2023. Tumekuwa na kikao pamoja na His Excellency the Governor ili tumpe kwa ufupi kujibu maswali au yale mambo ambayo yalitokea wakati amekuwa kwa Senate. Report ya Auditor General inasema kuna maswali fulani ambayo yanatakiwa ajibiwe yanahusika na mambo ya fedha, na tumekuwa tukishughulikia hili swala ili ya kwamba wakati tunaenda mbele ya Senate tuwe tumejiandaa na majibu ambayo yatawaridhisha wale wenzetu wakuu wa Senate. Gavana Otichilo aliwahimiza maafisa wakuu hao kutekeleza majukumu yao kwa umakini, haswa katika maeneo ya ununuzi na usimamizi wa rasilimali watu husika, masuala ambayo yalitolewa kwenye ripoti hiyo. Aidha, aliwaagiza maafisa hao kufanya kazi na maafisa wote wa idara zao ili kupata stakabadhi zinazohitajika na ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu ili kusuluhisha masuala yaliyoibuliwa. Shekaina Glory Odari, Vihiga wiki hii. Naam, mtazamaji, basi tukiacha masuala ya fedha tuja katika masuala ya elimu, ambapo majuzi naibu gavana wa Vihiga Wilberforce Kitiezo pamoja na maafisa wakuu katika idara ya elimu ilizuru chuo ama taasisi ya masomo ya kiufundi ya KEVE ili kusema na wanafunzi kuwatia moyo na pia kuangalia ni vipi masomo yanaendelea katika vyuo vyetu vya kiufundi hapa Vihiga. Naibu gavana wa Vihiga Wilberforce Kitiezo amewarai wanafunzi katika taasisi za mafunzo ya kiufundi kutia fora katika masomo yao. Kiandamana na waziri wa elimu katika kaunti ya Vihiga Daktari Ruth Agesa pamoja na afisa mkuu wa idara hiyo Daktari Noel Malanda kwa ziara yake katika chuo cha kiufundi cha KEVE, naibu gavana amesema kuwa serikali ya kaunti tujiinue katika maisha na tuweke jamii zetu kwa kiwango cha maisha ya kuendelea mbele ni kupitia kuwekeza kwa ujuzi huo. Ujuzi wako hauwezi ukakukosesha riziki ya kila siku na kuweza kuweka chakula kwa meza na pesa nyingine ibakie katika mfuko. So
mataifa yale ambayo yameendelea kwa sababu wako na watu wengi ambao wako na ujuzi wa kujisimamia. Na ukiwa na ujuzi wa kujisimamia utaweza kujiajiri kazi na uajiri wengine kazi. Utaweza kuhitajika kwa kuajiriwa tena kwa kazi kwa urahisi sana. Aidha, Kitiezo ametaka wanafunzi hao kunufaika na mgao wa basari unaowanufaisha wanafunzi walioko kwenye vyuo vikuu na hata vile vya sekondari. Ni usemi uliungwa mkono na waziri wa idara hiyo Daktari Ruth Agesam, huku akidokeza kuwa ujuzi wa kiufundi utahitajika pakubwa kwa mradi wa ujenzi wa nyumba unaotekelezwa na serikali kuu ikishirikiana na zile za county. We are happy to be here today. Na vile mmesikia CEO akisema amefurahishwa na wale wasichana wanafanya ile courses zile za walikuwa akisema ni za wanaume peke yake. We are all very happy. Hakuna kosi ya mvulana na msichana, sivyo? So what you are doing now is very important, and the government is actually stressing on the skills that you are achieving. Hata kule ngambo, people who matter are those who are in what you are doing now. Ndio nilikuwa hapa na hii keve ndiye imenikuza mpaka nikafika direct. Si keve ni nzuri? Yes. Hii inaonyesha unaweza anzia keve upande na ukue level yote unataka kwa maisha yako. Sawa sawa. Daktari Noel Malanda, afisa mkuu, naye akiwataka wanafunzi hao kuwa wenye maadili mema. Ziara zilizopokelewa vyema na wanafunzi hao, huku wakiitaka serikali kuwafadhili na vifaa zaidi zitakazo wawezesha kunawiri zaidi. When we give you these skills, we are giving you what is called the hardware. But we also want to encourage you as students. Your character, your discipline are very important. So kindly, as you learn, also take care of your reputation through your character and your discipline. And as a department, knowing that as youth you have many challenges, we are also in the process of seeing how we can even train counselors for you, because listening here, you have drama teachers, you have clubs, you have games, but we know we need to build capacity of not only your trainers, but also you are in other areas including counseling, so that when you have challenges, when you are so stressed, you have somewhere to go and relieve your stress in the right channel. So we wish you well in all that we are doing, and as I've said, we will support you. The Deputy Governor, the Governor, and the government of Vihiga is behind you, and they are all passionate about technical training. Sisi hapa tunashukuru sana county government kwa vile imetusaidia kutuwezesha kupeana ujuzi kwa wanafunzi wetu. Kuna vitu governor na county administration imetusaidia, si ni ukweli? Lakini sisi zimefikia mahali tutakazi ziende juu kidogo, si ndio? So hiyo ndio tulikuwa nasema tu tumetembea around. Yes, we have some tools, we have some equipment. They are adequate for the sake of accreditation to be examination centers, but they're not enough depending on the numbers and the modernization that is happening in the world. So we just want to thank the county government so far, because if we didn't have those tools and equipment and the structures that we have and the renovation that was done for that building and this building, some of these students will not be here. We wouldn't have hairdressing and beauty therapy. That one I may call it the governor's class. So I thank the governor and the administration, deputy governor, with all due respect that we are happy so far what the government is doing for us. Naitwa Caroline Lusiche. Mimi ni mwanafunzi wa KV Vocational Training Center. Nachukulia kosi ya hairdressing na beauty therapy. Na kile ambacho naweza sema ni kwamba hairdressing na beauty therapy nilipenda nikiwa mdogo. Hata nilipomaliza kidato cha 4 niliona tu nikuja nichukulie hii course. George, fashion design. I'm a second year in KV Vocational Training, whereby I take a course in fashion. I decided to take fashion design as a course because I've got some skills in fashion. That's firstly. Secondly, I would like to become a trainer in fashion so that I can share my skills with the upcoming trainees. Nikiripotia Vihiga wiki hii, jina langu Faith Nelima.
Naibu gavana wa Vihiga Wilberforce Kitiezo amewarai wanafunzi Naam. Basi taarifa hiyo ya elimu basi inatufikisha katika awamu yetu ya mahojiano. Naona sekunde za kuhesabu tu tutakuwa tunaanza mahojiano yetu. Nakumbuka leo mgeni wetu ni afisa wa serikali ya kaunti ya Vihiga, binti Winnie Esendi, ambaye atakuwa akizungumzia masuala ya utafiti. Manake hapa Vihiga kabla mradi haujafanyika basi wanahakikisha wametufanyia utafiti ili kutekeleza. Na mbali na hayo, serikali ya kaunti ya Vihiga inatarajiwa kuzindua kule kulipa ushuru kupitia njia ya simu. Maana kuanzia wiki ijayo basi kutafanyika uzinduzi huo, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba unaweza ukalipa ushuru kutumia simu yako. Kwa hivyo wale maafisa wa ushuru wale kukusanya ushuru wale wakija katika duka lako, katika biashara yako, hakikisha kwamba unalipa ushuru kupitia njia ya simu. Kumbuka ile namna ya kulipa ushuru kwa serikali ya kaunti ya Vihiga ni unabonyeza *604# katika simu yako, kisha inakuletea maagizo ya kufuata ni *604#, ama ukipenda alama ya nyota 604 kisha reli. Ama pia unaweza kwenda moja kwa moja tu kama unapewa kupewa ile invoice, labda una duka lako unalipa kila mwaka, umepewa ile invoice, unalipa kutumia paybill number, account number unaandika 1140749552 kisha lipa na M-Pesa paybill ni 003838. Paybill ni 003838, kisha account number andika tu ile invoice number ambayo utakuwa umeletewa pale dukani. Naomba kurudia. Kumbuka kwamba kwa sasa serikali ya kaunti ya Vihiga inatekeleza kulipa ushuru kupitia njia ya simu katika juhudi za kuongeza mapato yake. Kwa hivyo iwapo wale wakusanyaji ushuru watakuja katika biashara yako, katika duka lako ama huduma yoyote ile, basi unaweza kutumia simu kwa kubonyeza alama ya nyota 604 kisha ya reli, ama ukipenda *604#. Na unaweza kwenda pia moja kwa moja kwa lipa na M-Pesa, ambapo paybill number ni 003838. Kisha account number unaweka ile invoice number ambayo watakuwa wamekupatia, ni paybill, kumbuka ni 003838, kisha account number basi ni ile nambari ambayo itakuwa katika invoice utakayoletewa katika duka lako. Naam, mtazamaji, kufikia hapo tunakwenda katika kitengo ama sehemu ya mahojiano, na mgeni wetu leo hii nilikuarifu kwamba ni mgeni kuhusu masuala kutoka idara ya masuala ya utafiti, na tutakuwa tunasema naye kwa sekunde za kuhesabu ili atuambie leo hii atatuarifu nini. Karibu sana binti Winnie. Unaweza ukawasha mikrofoni ili. Thank you. Naam, hebu tuone kama iko sawa. Iko sawa. Haya basi, karibu sana katika sehemu yetu ya mahojiano katika kipindi cha makala speciali Vihiga wiki hii. Thank you. Hebu kwanza waambie watazamaji jina lako nani? Naitwa Winnie Esendi. Director in charge of research and development at the county. Ndio. Na hebu tuambie idara yako Winnie inahusu nini, masuala yapi katika idara yako? Idara ya utafiti ambayo kwa Kiingereza inaitwa research. Naam. Inahusu mambo ya kutafuta information. Ndio. Or we call it data that now informs decision making. Ndio. And interventions and also policy decisions. Ndio. Yes. Na kufikia sasa hivi ni baadhi ya utafiti gani ama tafiti gani, research gani ambazo mmeweza kufanya katika idara yako? Ni nyingi. Ndio. Kama nitaweza taja kama 3 tu hivi kwa sababu ya wakati. Okay. Nimeweza kufanya, the directorate imeweza kufanya research on use of information. Ndio. For decision making. Ndio. Ambayo ilikuwa the main objective ilikuwa tuone kama the staff of Vihiga County government are able. Ndio. Or they in the everyday activities they use data to make decisions. And also
to find out if how they store the data, how they retrieve information, if they understand the politics of information environment. Yeah. Kwa hivyo na mkapata lini baada ya kufanya hiyo research, mkapata nini, majibu yalikuwa yapi? Findings za hiyo research, what we found out ni kwamba information inatafutwa na tuko nayo, but the only challenge is the staff don't use that information to make decisions. Yes. Na ungetaka wafanye vipi sasa? Manake unaweza kusema nao wafanye vipi, watumie vipi hiyo data katika kufanya maamuzi, zile decisions? Before I say that, nishukuru His Excellency the Governor Otichilo in his manifesto 2022-2027 baadhi ya vitu ambazo he would want to achieve, niliona kama nataka ku-establish the research and development unit. Na mimi naona ikikuwa established itaweza kuinform all those things. And one of the things that goes into establishing that unit, we need to sensitize the staff that this unit exists, and that it will also be a repository of information, such that tukipata information we go there and they can also retrieve information to make decisions. Also, we also have another gap that I noticed, which naona kama hiyo research unit ita address. We have so many organizations who are carrying out research in the county, but the county government is not aware. Therefore, they go away with our data. Once they have done data, they have interviewed our people, they don't normally come back to share with us information. Especially NGOs especially even NGOs, especially NGOs. Okay. So mimi ningependa tukisha establish hiyo directorate and it is well functioning, through the office of the county secretary, we are able to issue permits or letters of allowing them now to carry out data, to go to the field, to talk to the people to carry. And when they do that, they'll have to pass through offices of the our devolved offices, like they go through the sub-county, who now informs the ward administrators where the research is being carried out. And that's how the county will have a grip or knowledge of who is carrying out data. Because there is, in research we have principles. We have principles. What most people don't know, we have about 3 principles of research. We have principle of beneficence, we have principle of respect for persons, then we have respect for what? This other one I'm forgetting. Ambayo, when you collect data, it is supposed to come back and help the people from which the data came from. Nikupe example, kama ukienda places kama Nairobi, you find we have areas, we have Kibera, we have Runda. Okay? So you find it's easier to penetrate in Kibera and get data than you can go to Runda. So you find the information that is found, or the data, when they make decisions, they now go and benefit those people who are in high-end areas, but then don't go back to help those who are the givers of information. And that is exactly what we are facing in the county. We need to be able to benefit from the information that we have given. Yes. We benefit the source of the information. Yeah, we benefit from that. They come and share with us that when we did this research, maybe in this sub-county, in this area, we found this information. Sisi will be able to also to tap into that information. That is how we can benefit from those people who are carrying out information. That's a good message to them. Matters that affect project implementation in the county, a case of water projects. Na tulikuwa tunatumia some of the things that were guiding us were whether there is enough resources, whether we have public participation, whether we have monitoring and evaluation, and also culture. So how do they impact or how do they contribute towards either implementing or delaying of implementation of projects? So we found that also another thing that was there was policy for project implementation. So out of that we found resources played a major role in project implementation. And therefore ukosefu wa hela za kutosha. Yes. Another thing is there is not enough monitoring and evaluation. If you are somebody who has done project management, you know we have phases. So you find the monitoring and evaluation bit of it is not done to a better extent that these things. So you find some of them may stall. And when I say also public participation, you have come across cases of
projects that become white elephants. Watu wanasema kwamba sisi hatukuambiwa mnataka kujenga hospitali hapa. Yes. Yeah, they were not told. And again, when you take projects to people, you need to have already gotten the information. That is exactly the project they need. Na sasa hivi Binti Winnie, katika serikali ya kaunti ya Vihiga kuna idara mbalimbali kama kuna ile idara ya public participation na mmefanya research yenu. Kwa mfano kufikia sasa miradi sasa inafanyika kwa kuhusisha wananchi ama research yenu inawaambia vipi pale ambapo tuko sasa hivi? The Directorate of Public Participation is trying, and we are also in the process, like you saw the way we were signing our performance contracting. So we also want to beef it up to be better. And you know, like that one is also informed by the kind of information that we are saying we found out. People say they did not get, they did not participate, so they don't own. So but when we put those, when we put in place the active public participation, then people are able to participate, and they say this is exactly the project we want. So moving forward, what can we do so that these departments, yani idara zote zinafanya kazi pamoja? Mkishapata research, hata communication unapata kwamba kumbe research imefanyika kule na ndio matokeo. Okay. The plan that I have as the director for that is to, first of all, to sensitize all departments that there is this directorate. Secondly, we get focal people, seconded to that directorate from each department. So they are able to tell us what they are doing. We subject it to research, and they take back to the departments the findings for interventions and decision making. Na tuseme kwa muda wa miaka kama 5 ijayo ya hii awamu ya pili ya Mheshimiwa Gavana Daktari Otichilo, unaweza kusema kwamba idara yake utafiti inaahidi nini, kufanya nini, kutekeleza nini in this now regime? There are so many things ambayo hii idara inaweza accomplish if given the needed support. First of all, you know, when it is active, and you know data collection is continuous, you are able to give internship programs for those people who are our young people who are in tertiary institutions. And also when those people from outside, when they come also to do our research, you know, people gain knowledge. There's a bit in that policy that says you have to include a percentage of our people in that data collection. And truth be told, when they're doing data collection, it's also a source of, it can also be a source of income if you include our young. And I know that is what is also on Governor's heart, in Governor's heart, to also create sources of income for our people. Then there is also an issue that is neglected, patenting of innovation. You find people have innovated things that it just gets a lot like that, and we are a government. We need to help them to patent. Otherwise, somebody comes and runs away with the ideas, and then they make it yours, and you find we are losing. Okay. That is just few among the many. Few among the many. Na kwa muda wako ambao umekaa katika idara ya utafiti hapa Vihiga, unaweza ukasema kwamba idara hii ina upungufu upi na inaweza kapigwa vipi jeki? First of all, I want to thank this current regime. At least they have realized the need and the importance of staff. So that's how come we've been subjected to performance contracting. And the only support we'll need for my director needs is the resources and also beefing up or equipping the directorate with the right staff, with the right knowledge in research and research equipment. That way we'll go far. Mwisho, neno lako la mwisho? I can just say people should embrace research. Actually, research should be the fulcrum of every government because it informs decision making. If we base on research, we can make decisions that we can justify and defend. That's all I can say. Kuliko tu kusema kesho tunakwenda kuweka mradi hapa. Like for example, there is something that disturbs my mind. You find that we are buying fertilizer. You need to be able to do soil test, so that you know this soil in Sabatia may not be the soil in Rwanda. But at least I'm glad the other day I was talking to the director GIS, and he was able to say that among the things they've done, they also do some sort of research in the field. And you reminded me, he said that
during the last planting season they spoke to farmers, did some soil testing. Yes. That's how they advised, wewe panda mahindi, panda. I think I spoke to him, and but it's good you've brought it up actually. Yeah, and now you see it was informed by data. Whatever intervention they are putting in terms of fertilizer is informed by data. Good. Yeah. Many thanks, Winnie, for your time. We shall invite you, and I hope that in your next assignment on research, invite us so that we can go and also, as you do your research, we also cover you. Yes. Bring feedback. During the upcoming sensitization, your department will be involved. Thank you. Thanks. Asante. Basi huyu amekuwa ni Winnie Isendi, mkurugenzi wa masuala ya utafiti katika serikali ya kaunti ya Vihiga, akizungumza nasi kuhusu utafiti na ni vipi utafiti wake unasaidia serikali ya kaunti ya Vihiga katika miradi mbalimbali. Kufikia hapo, mtazamaji, usiende mbali, manake tutaendelea na sehemu yetu ya mwisho ya Vihiga wiki hii, ila na kuacha na kauli maoni ya wakazi wa Vihiga kuhusu serikali yao ya kaunti. Mwenyezi Mungu bana, pale kwa Nithi huwa tunapandisha bidhaa zile za sukari ile 50 kg. Bwana, ile ngazi ilikuwa ngumu kupanda pale sana. Wakati sijui kama ni Mr. Tichilo ama nani amefanya mikakati ya kuweka ngazi ile. Saa hii bwana, kupanda ni haraka haraka. Tunapandisha vizuri sana. Kazi yake inaonekana kwa macho tu. Ona vile ametengeneza sana. Very clean. Nashukuru sana. Ilikuwa kazi labda inachukua masaa 3. Sasa hii ni masaa 2 tu. Tushapandisha. Sukari ile hata 75 kg tunapandisha. Kama ni 25. Nashukuru sana. Amefanya kazi nzuri. Basi kwa majina naitwa Peter Muhindi na mimi natoka kijiji cha Rwanda. Hii barabara kwa kweli ilikuwa vigumu sana sisi kwetu kusafiri kutoka nyumbani kuelekea Mbale, lakini kwa wakati huu tumepata kuona barabara imetengenezwa na imekuwa ni nzuri sana. Imekuwa ni jambo nzuri sana sisi kwetu, tumepata kuona hii barabara ikitengenezwa, alafu itakuwa ya manufaa kwetu sasa sisi wasafiri, kwa sababu itakuwa imeturahisishia kazi za sisi, itakuwa imeturahisishia kazi zetu sisi kutoka nyumbani, na sisi wenye tulikuwa tunatumikia njia itakuwa ni vyema sisi kwetu, itakuwa ni vyema sisi kwetu kusafiri na kupeleka bidhaa zetu sokoni. Ni kwa hayo tu machache. Nimefurahi na jinsi vile gavana amekuja amelaunch town yetu. Aswa ilikuanga na matope, saa hii iko sawa, lakini ni finishing tu bado kidogo, na nafikiria contractor on site atamalizia. Kwa majina anaitwa Melvin Minaya, natoka Keve Vocational Training Center, department ni Fashion and Design. Ninafuraha kujiunga na shule, imenisaidia naweza shona nguo za wanawake pamoja na za wanaume. Pia ningependa kumshukuru gavana wetu Wilbur Otichilo pamoja na deputy governor pamoja na viongozi wote wa Vihiga County kwa kutusupport. Wameweza kutuletea material, tumeweza kufaidika nazo. Kila department iko na material. Na hapa ni Ebojo village. Na maji vile imekuja, mimi ni furaha sana kwa sababu niko na ng'ombe inafaa wakunywe maji. Sasa ng'ombe hawa wawili wamekuwa kwanza 3 juzi, sasa wamebaki 2. Maji ni muhimu sana, yani ng'ombe kwanza ikifika wakati wa kiangazi Disemba hivi nimekuwa nikisumbuka sana. Ng'ombe mmoja anakunywa maji hata sijui walikuwa wanakunywa 100 shillings ndio washibe. Sasa vile maji imekuja ni furaha sana kwa sababu nitakuwa nikichota tu na kuwapatia ng'ombe wangu. Naweza kupanda mboga. Nikitaka kunyunyizia maji, niko na maji sasa naweza kunyunyizia kwa shamba. Mimi ni mwalimu mkuu. Tena mimi ni chairman wa Kenya National Union of Teachers, na tumefurahia huu mradi ambao umejengwa kwenye shule yetu wa maji ambao utanufaisha wanafunzi wetu kwa ukubwa sana, kwa sababu hapo awali
wamekuwa wakiana mtoni na vibuyu, lakini tumefurahi matanki yamejengwa hapa hivi, stima, solar panels imewekwa na hata maji yameanza kuflow. So we are really happy about that. It has also helped me, it has supported me to have the knowledge of how I will go and support my other healthcare providers to be able to meet their objectives at work. It has also helped me to know that I'm supposed to have the correct mood when I'm at work. It has also helped me know how to deal with difficult clients during our day-to-day activities at work. I also want to thank the county government, of course, for giving us this chance to allowing our partners to partner with them so that we can have a privilege to get to learn this. Shukuru Mwenyezi Mungu bana, pale kwa nidhi huwa tunapanda. Ili kuboresha utendaji kazi katika kutoa huduma kwa wakulima, ikiwa ni usambazaji wa bidhaa muhimu kama mbolea au utoaji wa huduma ya ugani, yani extension services, kupitia usajili huu 65. Serikali itakuwa na orodha kamili ya wakulima wanaoweza kufikiwa. Hivyo basi, unaombwa kushirikiana na maafisa watakao kutembelea kwako nyumbani na kuwapa maelezo kamili ya ukulima wako ili kufanikisha zoezi hili. Taarifa kwa mtazamaji na msikilizaji wetu. Majuzi naibu gavana wa Vihiga Wilberforce Kitiezo aliongoza wafanyakazi na washikadau mbalimbali katika shughuli ya kusafisha soko la Luanda. Kumbuka Mheshimiwa Gavana Daktari Wilbert Chilo alitoa agizo kwamba kila mwezi idara ya mazingira iwe ikiandaa hafla mazoezi ya kusafisha masoko yetu hapa Vihiga. Tupate mengi kutoka kwa mwanahabari wetu Philemon Onzere. Kamili ya wakulima wanaoweza kufikiwa. Hivyo basi, unaombwa kushirikiana na maafisa watakao kutembelea kwako nyumbani na kuwapa kuagiza idara ya mazingira kuandaa hafla za usafi kwenye masoko ya Vihiga kila mwezi. Akihutubia wakazi baada ya kufagia mji wa Luanda, Kitiezo alisema kuwa serikali ya kaunti ya Vihiga imo mbioni kuifanya Luanda kuwa manispaa, hatua itakayoboresha uchumi wa eneo hilo. Kwa majina naitwa Kelvin Echenje Okata. Mimi ni dereva matatu. Nimeona siku ya leo imekuwa siku nzuri kwa sababu Gavana Otichilo amekuja wanang'arisha town imekuwa safi na tunaomba iendelee kuwa safi kila siku. Sio ikuwe tu siku moja peke yake. Ndio usafi naona ni kama wajaribu kwa upgrade hii usafi. Kwa sababu ukiangalia mitaro ni hapa town tu mpaka hapa, lakini pale mbele wajaribu maintain hizo mitaro tuwe safi. Kutekeleza ndoto ya His Excellency the Governor. Governor aliweza kutoa amri ya kwamba tuwe tunatenga siku moja kwa mwezi tuweze kuchukua nafasi ya mbele tukishirikiana na jamii na kila mmoja wetu ili tuwe kielelezo chema cha kutengeneza mazingira yetu ya kaunti ya Vihiga. Mheshimiwa Governor amesema ya kwamba tutakuwa tunatenga siku moja kila mwezi kuhakikisha ya kwamba tumehamasisha watu wa Vihiga kuhusu jinsi ya kukaa kwa mazingira masafi. So I want to inform or request the people of Vihiga, this process must be sustainable. Maana mahali penye unafanyia kazi, tafadhali usiseme ya kwamba kuna mfanyikazi wa serikali ama kuna mfanyikazi ambaye ameajiriwa mwenye atakuja kusafisha pale. Environment is your personal responsibility. So I want to request everybody, ensure where you are working, the environment in which you are working. If it is an office space, ensure that place is clean. If it is your working place, unauzia matunda pale, unauza miwa, hakikisha hapo sehemu ni pasafi. Tulianzia kule Cheptulu, tukaenda Mbale, tumekuja Luanda,
tutaelekea tena sehemu zingine na soko zingine za kaunti hii. Ndani ya mwaka huu wa serikali, His Excellency the Governor aliuliza idara ambayo inasimamia mambo ya soko waweze kuweka pesa ambayo itaimarisha soko yetu hii. Na tena tunajaribu kuangalia soko ya kisasa ya hapa Luanda. Vile vile Kitiezo aliongeza kuwa serikali ya kaunti ya Vihiga inapania kujenga masoko ya kisasa ili kuwapa wachuuzi mazingira bora ya kufanyia biashara. Wakati huo huo, kaimu waziri wa mazingira Joseph Lunani aliandamana na naibu gavana alitoa wito kwa wakazi na wachuuzi kuzingatia usafi sokoni na kukuza miti ili kuongeza ukuaji wa miti na mazingira bora. Sio mbaya. Tunafanya kazi vizuri na wanatuandama biashara vizuri. Shida yenye iko hapa Rwanda, tumekuwa na matatizo kwa hii mizigo yetu. Sasa tunaacha mizigo tumefunga, tunakuta imefunguliwa wamezoa. Tumesapeleka malalamishi, lakini wamejaribu usaidizi. Kuna upungufu, si kama wakati ule. Ni hivyo, wanajaribu kabisa, hata kama ni wakati ya mvua wanafagia mpaka tunakaa pale pazuri. Kwa kuwa shida yenye iko, kuna mabonde hapo ndani ya soko yenye kama wakati pikipiki inakuja inatuletea nyanya, hata wakati tukutuke inatuletea nyanya. Hapo tunaomba watutengenezee, wajaribu kuzibaziba hiyo masoko. Ningependa kuwahimiza wafanyikazi na watu wote wakaaji wale wa Vihiga waendelee kutunza mazingira. Wakati unafanya kazi mahali fulani, ni vyema eneo hilo ukalifanye liwe safi. Kukiwa na taka ukaweze kutupa mahali inastahili, na kuna zile taka ambazo tunaweza pia kuzibadilisha ziwe rasilimali nyingine. Kama utakuwa na compost pit ya kuweka manyua, ufanye hivyo. Kama ni ingine ya kurecycle, kama kuna ingine unaweza ibadilisha ikatumika kwa njia ingine. Kama sasa wanafunzi na kila mtu ambaye anatumia maji ya chupa, hakikisha chupa hiyo na karatasi ambayo unafungua na kifuniko usiiwache kwa kiwanja hii. Hafla hii iliyofanyika Jumamosi tarehe 16 mwezi Septemba iliandaliwa na serikali ya kaunti ya Vihiga kwa ushirikiano na benki ya Equity, shirika la umeme la Kenya Power, hospitali ya Oasis, shirika la Kianglikana la ADS, miongoni mwa washikadau wengine. Kutoka kaunti ya Luanda nikiripotia Vihiga wiki hii, jina langu ni Philemon Onzere. Serikali ya kaunti kupitia kwa idara yake ya ardhi na miji imemaliza shughuli ya kunadhifisha miji katika kaunti hii ya Vihiga. Kumbuka linadhifisha masoko ya Mbale, Mudete, Majengo na hata Chavakali. Praxidis Ayako anaarifu zaidi. Shauri ya kaunti ya Vihiga, idara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya mijini kwa ushirikiano na mpango wa msaada wa mijini Kenya KUSP, mpango unaoungwa mkono na Benki ya Dunia, umekamilisha urembo na uboreshaji wa masoko ya Mbale, Majengo, Chavakali na Mudete. Kazi zilizofanyika ni pamoja na kuweka cabrioles kwenye kutembelea kwa urahisi masoko na majengo ya biashara, kufungua mifumo ya maji machafu ili kudhibiti maji ya mvua. Kwa ushirikiano na KUSP, idara imejenga pia tanuri ya kibiolojia katika gereza la Mbale ambayo itasaidia katika usimamizi wa taka, uzalishaji wa gesi na wakati huo kulinda mazingira. Kwa kuongezea, barabara ya kilomita 2.8 inayoitwa barabara ya Zimbalo Mnoiwa imeboreshwa na kutandikwa kwa gharama ya shilingi milioni 150. Barabara hii imefungua fursa za uwekezaji kwa ukuaji wa kiuchumi katika eneo hilo. Kwa lengo la kuboresha usalama na uchumi wa saa 24, taa 21 za Highmast zimefungwa katika maeneo tofauti ndani ya kaunti, ikiwa ni pamoja na Majengo, Mbale, Mudete, Chavakali, Vihiga Police, Kidundu na eneo la Muzolio. Hii taa kama haikukuwa tulikuwa tunauza paka saa 2 tumefunga kazi. Na wenye wametuletea hii taa tunauza paka saa 5. Customer wananunua hata paka saa 6. Wanaonea hii mwangaza kununua vitu. Mulika sehemu kubwa at a long range, so inakufanya
tulikuwa tunauza mpaka kitu saa 10 ama saa 11 tunafunga, lakini hivi sasa tunafunga kazi kitu saa 1:30 tukienda nyumbani. So tunashukuru hiyo bodi ya municipality kwa kuconsider kuweka hii taa hapa. Idara kwa ushirikiano na KUSP imenunua malori ya taka, bakuli za taka, kifaa cha kusafirishia taka, mashine ya kukamua taka na kifuta taka ili kusaidia katika ukusanyaji wa taka na shughuli nyingine za usimamizi wa taka, na hivyo basi kuweka mazingira yetu safi. Hivi karibuni idara ilifanya ushirikiano wa umma katika kuidhinisha rasimu ya mpango wa maendeleo wa ardhi wa Luanda kulingana na uboreshaji wa Luanda kuwa jiji. Maafisa wa idara ya kilimo wakiongozwa na waziri wao Nicholas Kitungulu majuzi wamezuru kaunti ya Murang'a ili kuweza kubadilishana mawazo na maafisa wa kilimo wa kaunti hiyo katika namna ya kubuni mswada maalum wa idara ya kilimo. Tupate mengi. Wakulima tuingie kwa basi kwa taratibu. Maafisa wa kilimo wa Vihiga wakiongozwa na waziri Nicholas Kitungulu walizuru kaunti ya Murang'a mapema mwezi huu kupata mafunzo jinsi ya kufanya kilimo bora maarufu kama smart agriculture katika juhudi za kubuni mswada utakaotoa mwongozo wa kufanya kilimo cha kiasili maarufu kama agroecology policy. Kaunti ya Murang'a tayari ilibuni mswada huo na kuifanya sheria. Sasa wakulima wa Murang'a wanashiriki kilimo bora bila kutumia kemikali. Kulingana na waziri Kitungulu, kutumika kwa mswada huo kwenye kaunti ya Murang'a kumechangia katika kuongezeka kwa mapato zaidi shambani, huku mbinu za ukulima zikiambatana na sheria za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tuko hapa leo katika kaunti ya Murang'a kwa shughuli za kuangalia jinsi na kuangalia jinsi wametengeneza agroecology policy, challenges, penye wametoka and the benefit ya agroecology policy. Murang'a County ndio county ya kwanza ya kipekee kukuwa na agroecology policy, na sisi kama county ya Vihiga tunafuata mfano ya Murang'a. Ndio kwa sababu tuko hapa tushirikiane, tuzungumuze, we have a conversation, ndio diposa pia sisi hivi karibuni tukue na hiyo agroecology policy in place. Na umuhimu wa agroecology policy tukiwa nayo itatusaidia, itatuwezesha jinsi ya kushughulikia mambo ya ekolojia, mambo ya food systems, ndiposa tuwe na chakula, tuwe na chakula ambayo imetengezwa vizuri, chakula ambayo imekuzwa vizuri, kwa sababu tuko na mabadiliko ya hali ya anga. Na kwa sababu ya hiyo mabadiliko tunasema tukue na systems, tukue na policy ambayo itatuelekeza ama itatuguide on how we carry out to do our farming practices. Mkulima Elizabeth Omushiele alielezea kuridhishwa na mbinu hiyo ya kilimo ijulikanayo kama organic farming, akidokeza kuwa mimea inayoota ni ya kuridhisha na kuwafikia matakwa ya wateja wake. Kwa majina naitwa Elizabeth Omushiele, natoka Vihiga, kijiji kinaitwa Lianaginga, na nimefurahi kufika hapa Murang'a kujua vyenye watu wa Murang'a wanafanya hii kilimo hai. Huko Vihiga sisi tuko safari ya kilimo hai, tunapanda aina ya mimea ya kienyeji kutumia mbolea ya kienyeji, na zaidi na hapo sisi tuna multiply seeds. Tunavuna mbegu zetu, hizo mbegu tunapanda na mbolea ya kienyeji. Kando na hayo bado mbegu zetu tunazihifadhi kwa seed bank na tunatumia our organic preservatives. Kwa hivyo tuko hapa Murang'a kushare ideas ama kujifunza na watu wa Murang'a, kutusaidia sana
mbinu nyingi zenye wanafanya hata sisi tukirudi kule mahali hatujafikia tuweze kufikia pale. Mswada wa kilimo bora yani agroecology policy wa mwaka wa 2023 katika kaunti ya Vihiga unatarajiwa kufikishwa kwenye bunge la Vihiga kujadiliwa na hatimaye kutiwa sahihi na gavana Otichilo, hatua itakayowapa wakulima wa Vihiga fursa ya kufanya kilimo bora kinachoridhisha mkulima bila kufanya uchafuzi wa mazingira. Sharon Isiaho, Vihiga wiki hii. Na sasa wakulima ni kwamba katika masuala ya afya, idara hiyo imeweza kubuni mswada maalum wa kuweza kuboresha hali ya lishe katika kaunti ya Vihiga. James Mundia anaarifu mengi. Katika azma ya kukuza huduma za lishe bora na hali ya juu ambayo ni endelevu kwa wakazi wa Vihiga, serikali ya kaunti ya Vihiga kwa ushirikiano na shirika la kimataifa la Nutrition International imesonga na kubuni mswada wa lishe wa kaunti kufuatia kuzinduliwa kwa sera ya lishe ya mwaka wa 2022 hadi mwaka wa 2032 mapema mwaka huu. Mswada huo sasa utahakikisha aina zote za utapiamlo katika kaunti ya Vihiga zinapunguzwa kwa kujumuisha kuratibiwa vyema na kufadhili mbinu za kisekta mbalimbali kwa ajili ya afya bora ya wananchi wote wa Vihiga. Pia itatoa mfumo wa kukuza afya na maendeleo ya kijamii na kiuchumi, kuhakikisha lishe bora na ustawi wa jumla wa watu wa kaunti ya Vihiga kulingana na lengo la maendeleo endelevu almaarufu SDGs na huduma ya afya kwa wote. Vihiga County is the first county in Kenya to have developed nutrition policy, and this is actually guided by the political commitment and support from the administration and leadership of Vihiga County Government of Vihiga. As a Department of Health, we seek to enter into law through a nutrition bill. Now is one of the way of managing the primary health care, and that what the bill that we are preparing now is that we're going to adopt a multi-sectoral approach where all the departments that are related to health, like agriculture, water, finance, ICT, they'll also be brought in to be able to also do budgets and prepare finances that actually help and support nutrition. Gavana Wilbahasilo Otichilo alikiri umuhimu wa lishe katika kupambana na maradhi, akibainisha kuwa kupitishwa kwa mswada kutaunda mfumo wa kisheria kwa madhumuni endelevu. Waziri wa Afya Daktari Nicholas Mwandihi kwa upande wake alisema kuwa Vihiga ndiyo kaunti ya kwanza kuwa na sera ya lishe kulingana na dhamira ya kisiasa ya uungwaji mkono kutoka kwa uongozi wa serikali ya kaunti. Ni kwamba idara hiyo sasa inalenga kusisitiza hilo katika sera ya lishe na kuifanya sheria kupitia mswada. I want to most sincerely thank Nutrition International for the good partnership we have had with them so far, and for the level of sincerity and partnership that we have fostered while working on this issue of nutrition, which has remained a forgotten subject in many of our discussions. What we have done in Vihiga is very fundamental, bringing nutrition subjects at the county level, at the national level, continental level, and global level. Not just eating, but balanced diet. If you are taking we are going to have a meal you want to take, we encourage that take a lot of vegetables, for example, with less ugali. Don't take a lot of it because that interferes with the growth. And again, we are making emphasis on this because the first 1,000 days of children are very important. That's where the child the growth and the brain of the child develops well. If you don't give the child good nutrition, and the mother, when the child is in the womb, it means the child will either be stunted growth, overweight, or wasted, which is going to also interfere with the performance of the child in schools. So you can see the importance of nutrition. Start from 0 age to the first 1,000 days. That's why this policy has been captured, and those are things we are going to monitor and find that they are in the law, so that this process is sustainable.
And we are doing a lot because we want, this is not just for this current administration, it goes beyond. Shekaina Gloria Dari, Vihiga wiki hii. Katika Naam, idara ya biashara kunradhi inajiandaa kujenga masoko zaidi na kuboresha yaliyopo katika kaunti ya Vihiga. Tupate mengi kutoka kwa Priska Minayo. Wa kaunti kufuatia kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Vihiga inatazamiwa kukarabati masoko ili kutoa mazingira mwafaka kwa wafanyabiashara, hatua ambayo itainua hali ya kiuchumi. Kupitia idara ya biashara ya utalii na ushirika, ukarabati wa masoko utafadhiliwa chini ya mpango wa kichocheo cha uchumi almaarufu economic stimulus. We had a meeting with a team from the State Department of Housing and Urban Development. And we discussed areas of partnership, and we are partnering with the State Department of Housing and Urban Development. They are going to support us to construct new market sheds, new ESP market sheds, and the new sites which we have identified for these markets include Banja Market, Navuhi Market, Esibuye Market, Chavakali Market, and Luanda Market. Wemilabi, Walodea, Cheptulu, Esibuye na Majengo ndiyo masoko yaliyotengwa chini ya mpango huo ambao umeme, usafi wa mazingira na maji vitaboreshwa. The Vihiga County Government has factored in the financial year 2022, 2023, 2024 budget funds to complete the 4 installed fresh produce ESP market sheds across the 5 sub-counties, and these stalled markets are in Wemilabi, Waludea, Cheptul and Gambogi markets. We are hoping to complete these markets so that they can be used by our traders. This will go a long way in empowering our traders and creating an enabling environment for our traders to be able to do their business. So we are looking forward to this partnership with the State Department of Housing and Urban Development to be able to complete even the new sheds in the new locations that will cut across all the 5 sub-counties. Priska Minayo, Vihiga wiki hii. Idara Msikilizaji wetu wa Vihiga FM, kutukunjia jamvi la Vihiga wiki hii ni taarifa za michezo, ambapo Vihiga ilibuka mshindi na kutoa timu itakayowakilisha kanda ya magharibi katika michezo ama kipute cha Talanta Hela kule Nairobi. Kipute hiki kitafanyika kuanzia tarehe 3 hadi 8 mwezi wa Disemba mwaka huu. Timu ya soka ya kaunti ya Vihiga inatarajia kuwakilisha kanda ya magharibi kwenye mashindano ya kitaifa katika kipute cha Talanta Hela. Mashindano ya siku 4 ya eneo la magharibi Talanta Hela yalifanyika Kakamega kuanzia tarehe 18 hadi 20 hadi 21 Agosti mwaka huu, ambapo timu za chini ya miaka 19 kutoka eneo kubwa la magharibi zilipambana kuonyesha nguvu zao katika soka. Kama serikali ya kaunti ya Vihiga, tunajivunia kuwa timu yetu ya wavulana ilifuzu kuwakilisha eneo la magharibi katika mashindano ya kitaifa yatakayofanyika Nairobi kuanzia tarehe 3 Disemba mwaka huu. Tuko na mikakati mingi sana kwa hii department. Mmoja wa hizo mikakati ni Talanta Hela bottom up football tournament. Kila kaunti inajitayarisha, na kama Vihiga County tumejitayarisha na tuko kambi. Matayarisho yetu yalianza na planning meetings, ambapo tulikaa kama department, tukakaa pia na Football Kenya Federation ya hapa Vihiga County, na tukaweka mikakati vile tunavyoanza kupata wachezaji na timu ambayo itawakilisha kaunti yetu. Kwa hivyo tuliamua kufanya ile inaitwa scouting,
Scouting ilianza pale awali during secondary school championship at sub-county level. Tukapata pia scouting ikafanyika at county level ambayo ilikuwa inaenda sambamba na Kenya Academy of Sports, pia walituma mascout wao. Alafu vile timu pia zilifanikiwa kufika regional championship Kakamega, pia tukatuma mascout wetu kule. Kikosi ambacho tuko nacho ni imara dhabiti. Imara dhabiti. Vile mnavyojua, Vihiga County ndio home of football. There's no debate about it. Kwa hivyo kama county government, na tunashukuru His Excellence kwa sababu yeye ndiye ametupa hii backup. Mmemsikia kwa mazungumzo yake, ameinsist lazima timu ya Talanta Hela icheze nationals. So ametupa support kubwa. Kupitia idara ya vijana na michezo, tunaendelea kuunga mkono na kulea wavulana wetu ili kuhakikisha tunabeba kombe na kutoa jukwaa kwa wavulana wetu kuonyesha vipaji vyao. Talanta Hela ina objectives 2-3. Ndio. Moja wapo ni kutafuta wale vijana ambao wako na talanta. Wa umri wa miaka ya chini. Miaka 19 kurudi chini. Wale ambao wanashiriki ni wale walizaliwa tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka wa 2004 ama nyuma. Kwa hivyo sharti awe na miaka 19 kurudi chini. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huu ni umri mdogo na pia ni umri ile tunaita prime wa kadri ambao ukiidentify ile talent katika huo umri, basi kuna hilo talanta utaweza kumweka pahali. Kwa hivyo Talanta Hela si ile tu tuende tuchukue kikombe na milioni 5, kwa sababu mchini tutashinda. Si tunaleta milioni 5. Lazima tubahatishi. Tulisema tunaleta ubingwa wa eneo la magharibi. Hatari. Kwa hivyo tunaenda kuleta. Ndio. Asante. Asante sana, tunawatakia kila laheri. Zaidi ya hayo, tunashukuru juhudi za makocha na benchi ya kiufundi na tunawaomba kuwasaidia wavulana ili kuboresha ujuzi wao kabla ya mashindano ya kitaifa yajayo. James Nzigare, Vihiga wiki hii. Basi mtazamaji, kufikia hapo tunafunganya virago vyetu, lakini kabla sijaondoka ni kukuarifu tu kwamba tuko katika msimu wa El Nino ambapo mvua kubwa mvua za mafuriko zinashuhudiwa katika maeneo mbalimbali humu nchini, na hapa Vihiga hatujabaki nyuma, manake yashuhudiwa. Kwa hivyo ili kukuonya tu ni kwamba pale nyumbani kama kuna miti mikavu ambayo kidogo mvua hii inaweza ikaangusha, unaweza ukaikata. Kama pia unahisi kwamba unakaa mahali ambapo ni tambarare na hapana miti, basi pia ukae makini, wakati wote huenda ukapatwa na janga hili. Na vilevile pia hata pale ambapo unaegesha gari, hakikisha unaegesha gari lako mahali ambapo huenda lisiangukiwe na mti. Manake mvua hiyo wakati mwingine inakuja na dhoruba hii inafanya miti kuanguka na kuzua balaa. Vilevile pale nyumbani kuwa na baadhi ya vifaa vya dharura tu, iwapo kwa bahati mbaya mvua hii itaangusha nyumba yako ama itawapata katika hali ambayo hamkuwa mmejiandaa. Na vilevile unaweza kuwa pia na nambari zile za maafisa wa kuweza kuja kuwasaidia iwapo kwa bahati mbaya utapatwa na msiba huu, kama ni maafisa usalama, kama ni maafisa wa kuokoa, kama ni chifu, wajua kuwa na nambari hizo, ili wakati unapatwa na msiba huu ama janga hili wanaweza kukuopoa na kukuokoa kutoka kule uliko. Kufika hapo basi niseme shukran kwa kuweza kuwa nasi tangu tuanze makala yetu ya leo ya Vihiga wiki hii hadi sasa hivi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya wakiongozwa na mkurugenzi wa mawasiliano Bwana Francis Matika, mie ni Victor Wetende. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa, lakini na kuaga na msemo, kila mwacha Samboe huenda ali mwana maji. Kwaheri. Kwa mkulima. Je, unajua kuwa serikali kupitia Wizara ya Ukulima
wakulima na mifugo inaendeleza usalama nchini kote? Lengo hasa la serikali ni kudhamini idadi na uwezo wa wakulima nchini ili kuboresha utendaji kazi katika kutoa huduma kwa wakulima. Ikiwa ni usambazaji wa bidhaa muhimu kama mbolea au utoaji wa huduma ya ugani, yani extension services, kupitia usajili huu 65. Serikali itakuwa na orodha kamili ya wakulima wanaoweza kufikiwa. Hivyo basi, unaombwa kushirikiana na maafisa watakao kutembelea kwako nyumbani na kuwapa maelezo kamili ya ukulima wako ili kufanikisha zoezi hili. Taarifa kwa mkulima.